Assalamu alaikum. This is Towsifhassan standing in front of you. So 8c5 divided by 9c6. So এই জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করে আমি আমার ফাইনাল অ্যানসারটা কি পাবো। সো পরের স্টেপে আমি যে কাজটা করতে পারি সেটা হলো যে 8c5 কে আমি কিভাবে লিখতে পারি। 8c5 কে আমি লিখতে পারি 8 factorial divided by 5 factorial 8 minus সাথে একটা 3 factorial মাল্টিপ্লাই করি পুরো জিনিসটার সাথে। সো 8 minus 5 factorial again divided by 9c6 বলতে আমরা কি বুঝি 9 factorial again divided by 6 factorial 9 minus 6 factorial into 3 factorial. So পরের স্টেপে আমি যে কাজটা করতে পারি সেটা হলো যে 8 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial আবার division sign 9 factorial divided by 6 factorial into 3 factorial into 3 factorial. So পরের স্টেপে আবার যে কাজটা করতে পারি আমি চাইলে এই 3 factorial আর 3 factorial টা ক্যান্সেল আউট করতে পারি। So 8 factorial 8 divided by 5 factorial আমি ইকুয়াল সাইনটা মুছে দেই 9 factorial divided by 6 factorial into 3 factorial. পরের স্টেপে আমি যে কাজটা করতে পারি সেটা holo 8 factorial into 5 factorial into 6 factorial into 9 factorial into 3 factorial. So 8 factorial কে আমি কিভাবে লিখতে পারি 8 factorial এর জায়গায় থাক 5 factorial এর জায়গায় থাক এবং 6 factorial কে আমি লিখতে পারি 6 into 5 factorial 9 factorial কে লিখতে পারি 9 into 8 factorial into 3 factorial. So আমি এই পুরো জিনিসটাকে ক্যান্সেল আউট করতে পারি 8 factorial divided by 8 factorial 5 factorial divided by 5 factorial. As a result আমার অ্যানসার আসে 6 divided by 9 into 3 factorial so 6 divided by 9 into 3 factorial বলতে আমরা কি বুঝি 6 so 36 divided by 9 equals to 4. So আমার total answer আসে 4. Thank you so much.